Garvahar say 8 kinds of mood, sattvic mood. This mood coming, eto bhabe prema bhakta ganere nachay Krishna anandamrita sagare bhasay. So this prema always dancing, singing to devotee. And always devotee, they are swimming in the Krishna prema ocean. ভালো হইল পাইলে তুমি পরম পুরুষার্থ তোমার প্রেমেতে আমি হইলাম কৃতার্থ. This is param purushartha, topmost goal. So you found this Krishna prema. I am very happy. I am successful. My life is successful. You got this Krishna prema, topmost goal. नाच गाओ भक्त संगी कर संकीर्तन कृष्ण नाम उपदेशी तार सर्वजन. In this way, Gurudev told me, okay, you can singing, dancing and playing. Always you can do Sankirtan and give instructions to everyone. Everyone, they can chant Harinam. Then everyone will get liberation. Etabadi slok শিখাইল মোরে ভাগবতের সারে বলে বারে বারে. In this way, Gurudev teach me one verse more. This is the most essence of Bhagavatam. In this way, you can learn this verse. Gurudev told me, Evam bratah sapreya nam kirta Jatanuralu Druta Cheta Urchai Hasatpatarodati Rodhigaya Tunmad Vadne Tatilokavaya. Evam Brata Swapriya Nama Kirta. Krishna Seva is only one Brata. This is Bhava. So Sri Krishna is doing Kirtan, Jatanuraj. Anurag sometimes become mad. Look why so forgot everything. Sometimes laughing, sometimes weeping, sometimes loudly speaking, sometimes dancing, singing. In this way, this mood comes. এই তার বাক্যে আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম সংকীর্তন করি. So Gurudev spoke, teach me. Then I believe Gurudev spoke. Okay, I can learn this word. So always I am doing kirtan. Shri Krishna প্রভু গাওয়ায় না যাই যাই নাচি আমি আপন ইচ্ছায়. This Krishna, always I am singing, dancing, playing. So in this way, I am going here. Krishna में जे आनंद सिंधु आस्वाद ब्रह्मानंद तार आगे Krishna, he is like ocean, Ananda ocean. Brahmananda like Jugnu, very small.
most light. प्रभुर मिष्ट वाक्य सुनी सन्यासीर गण चित्त फिरी गेलो कई मधुर वचन. Sri Chaitanya Mahaprabhu's sweet voice. All sannyasi change their mind, change their life. Then they spoke. जे किछु पहिले तुमी सर्व सत्य है, कृष्ण प्रेम से पाए जार भाग्योदय. Oh Prabhu, what is spoke, everything true, everything right. Who has good fortune, so he can get this Krishna. कृष्ण भक्ति कर यहाँ सवार संतोष, वेदांत ना सुन के नहीं तारे की बातों. Oh Prabhu, you are following Krishna bhakti. Oh, this is very nice, very good. But why not listening Vedanta? What is problem? Why not hearing Vedanta Shastra? What is fault? ऐसा सुनी हासी प्रभु बलिला वचन, दुख न मानियो यदि परिनिवेदन. So Mahaprabhu spoke, if you are not unhappy, then I can speak something. या सुनी बलि सर्व सन्यासीर गण, तुम्हारे देखिए जई थे साक्षात नारायण. Then all sannyasis they spoke, oh you are nice. Directly you are Narayan. So your katha is very beautiful. तुम्हार वचन सुनी जुड़ाय नयन, तुम्हार माधुरी देखी जुड़ाय नयन. तुम्हार प्रभावी सवार आनंदित मन, कबू असंगत नहीं तुम्हार वचन. You are speaking right. You are not speaking anything false. Everything right. प्रभु कहे वेदांत सूत्र ईश्वर वचन, व्यास रूपे कैलता श्री नारायण. Lord Narayan, he was Vyasdev. So Narayan, he spoke Vedanta Sutra. This is right, this is no fault. Everything right. Brahma Vipralipsa Karna Pada Ishwaresh Vakya Nahi Dosha Isha. Four kind of thought. Brahm, Pramad, Vipralipsa, Karna Pada. Four type ignorance. This ignorance, no Latna, no Vyasdev. He has no fault. Upanishad Sahit Sutra Kai Jai Tattva Mukha Vritti Sai Artha Parama Mahat. Upanishad spoke story. Then Vyasdev wrote one code word. This is called Vedanta Sutra. Janmadasya Jata Shastra Janitva Tattva Samandaya. In this way, one code word. So, what is saying? Everything right. Mukha Vritti and Gauna Vritti. One main word. And other is secondary. So, main meaning is right. Gauna Vritti Jeva Bhasya Karilaya Gauna Vritti Acharya Sri Shankaracharya.
What is? Spoke everything Sarvanas. Tar Sravane Nath Vai Sarvakarya. In Mayavadi Bhasya, this commentary hearing then will be Sarvanas. Finish. Tar Naika Dos Ishara Japaya Gaunartha Karila Mukha Artha Achariya. He has no fault. Sri Shankaracharya, she is Lord Shiva. So, Lord Vishnu gave a right to him. In this way, he changed this commentary, then he spoke other. Brahma Sabdi Mukha Arte Kahe Bhagavan Chidaisarya Paripurna Anordha Saman Tar Vibhuti Deha Sab Chidakar Chid Vibhuti Acha Diya Kahe Nirakar. Vishnu, cheat to everyone. Vishnu does not. Brahma Sabde Mukharthe Kahe Bhagavan Chidaisarya Paripurna Anordha Saman. Brahma meanings, he is Bhagavan. He has all opulence. He has no more, no compare with him, no more. So he is topmost. Tar Vibhuti Deha Sab Chidakar, everything transcendental. But here everything covered. Oh, Brahma is formless. He is Nirakar. Chidananda Devatar Sthan Parivar Tarikai Prakita Sattir Vikar. Oh, this is Prakita Sattir. His body, his place, his family, his associate, everything transcendental, but they are not seeing. Mayavadis, they are speaking about everything false. Tar dosh nahi tar agya karita arjay sune tar bhai sarvana. He has no fault because he is serving. He is following his order. In this way, who is hearing? He is sarvana. Everything dies. Prakita Karya Mane Vishnu Kalivar Vishnu Ninda Nahi Yar Upar. This is Vishnu Ninda. Vishnu's body is Prakita, material. In this way, Vishnu Ninda. Tattva Jana Ishwarir Jalita Jalan Jivir Sarup Jaiche Spulinge Rakam. All jivas, they are very small part of Vishnu. Jiv Tattva Shakti, Krishna Tattva Shaktiman. Sri Krishna is powerful, and jivas, they are energy power. In this way, Gita, Vishnu Puran, everywhere spoke this thing. Energy Tattva Raya, Likhi Para Tattva, Achanna Karila Sreshta Ishvara Mahat. আমাদের ডাক্তার বাবু একটা ভুল করে কি পরমাত্মাই জীবাত্মা জীবাত্মাই পরমাত্মা আর জিজ্ঞাসা করবে আজকে ধরবে তো ভুল করে এটা বলে দেহের মধ্যে পরমাত্মা আছে বাস পরমাত্মাই জীব জীবই পরমাত্মা ও একটা ভুল আছে ওনার আজকে ধরবে জিজ্ঞাসা वैसे सूत्रते कही परिणाम बा
ব্যাস ভ্রান্ত বলে তার ওটাই এলো বিবাদ। तो व्यासदेव को he spoke Parinambat, but Shankaracharya told Vyas Bhranta. He doesn't know. परिणामवादीश्वर है न विकारी, ऐसा कोई विवर्तवाद स्थापना जे करे। In this way, Sri Shankaracharya told, oh, Parinamvad is no good, so but better is विवर्तवाद। वस्तुत परिणामवाद से प्रमाण, देह आत्म बुद्धि है विवर्तेर स्थान। अविचिंत शक्ति युक्त श्री भगवान, इच्छाए जगत रूपी पाए परिणाम। So Lord, Supreme Lord Sri Krishna, He is the most powerful. In this way, His desire, His power, in this way, Jagat Parinam. तथापि अचिंत शक्ति है अधिकारी, प्राकृत चिंतामणि ताहे दृष्टांत धरी। Like Chintamani. From Chintamani, so many things coming, but Chintamani always written. नाना रत्न राशि है चिंतामणि हईते, तथापि मणि रही स्वरूपे अविकृते। प्राकृत वस्तुते यदि अचिंत शक्ति है, ईश्वरेर अचिंत शक्ति इथे की विस्मय। प्राकृत सामान्य वस्तुर मध्य যখন একটা চমৎকার দেখতে পাওয়া যায়, তো অচিন্ত শক্তি সম্পন্ন ভগবানের মধ্যে যে আরো চমৎকার আছে এই সম্বন্ধে আর কি বলবার আছে। প্রণব সে মহাবাক্য বেদের নিদান, ঈশ্বর স্বরূপ প্রণব সর্ববিশ্বধাম। প্রণব ওঙ্কার, এটি হলো মহাবাক্য বেদের নিদান। ইন দ্য বেদ শাস্ত্র স্পোক ওম ইজ প্রণব। দিস ইজ কল্ড মহাবাক্য। ईश्वर स्वरूप ओंकार, सर्वाश्रय ईश्वरेर करि प्रणव उद्देश्य। तत्तमसि वाक्य है वेदेर देश। तत्तमसि and pranab. Pranab means ओंकार. Onkar and Tattamasi. Onkar is right. Tattamasi only one part of Veda, one part. प्रणव महावाक्यता करी आच्छादन, महावाक्य करी तत्तमसिर स्थापन। सर्ववेद सूत्रे करे कृष्णेर विधान, मुख्य वृत्ति छाड़ी कइल लक्षणा व्याख्या। शत प्रमाण वेद प्रमाण शिरोमणि, লক্ষণা করিলে শত প্রমাণ তাহানি। এই মতপথে সূত্রের সহজার্থ ছাড়িয়া, গৌণার্থ ব্যাখ্যা করে সব কল্পনা করিয়া। এই মতে প্রতি সূত্রে করে না দূষণ, শুনি চমৎকার হইল সন্ন্যাসীর গণ। All sannyasis, they are surprised. সকল সন্ন্যাসী কই শোনো শ্রীপাদ, তুমি যে খণ্ডিলে অর্থ